Hello dear students. So today, in chapter number 6, so this is the last topic. This is the last topic of chapter number 6. So that is AC generator. What is AC generator? So AC generator. So you have heard the name generator. ಹೌದಾನೆ. ಸೊ ಜನರೇಟ್ರು ಎಲ್ಲಿ, ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಗೋ ಫಾರ್ ಎನಿ ಮಾಲ್ ಅಥವಾ ಯಾವುದೋ ಮದುವೆಗೆ ಹೋದ ಕರೆಂಟ್ ಹೋದ ತಕ್ಷಣ ಹೇಳ್ತಿರ್ತಾರೆ ಜನರೇಟರ್ ಆನ್ ಮಾಡು ಅಂತ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಡಿವೈಸ್ ಸೊ ವಿಚ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಎನರ್ಜಿ. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಜನರೇಟರ್? ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಡಿವೈಸ್ ವಿಚ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ಸ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಇಂಟು ವಾಟ್ ಈಸ್ ಜನರೇಟರ್? ದ ಡಿವೈಸ್ ವಿಚ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ಸ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಇಂಟು electrical energy. So that device is called as generator. So what is generator? AC generator, the device which converts mechanical energy into electrical energy, is called as AC generator. Now then, so there is another topic, that is DC generator there, but in our topic we have AC generator. So the device which converts ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಎನರ್ಜಿನ ಏನಕ್ಕೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ? ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಎನರ್ಜಿಯಾಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಯಾವತ್ತಾನೆ? ಸೊ ಎಲ್ಲ ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಮಾಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸೊ ಕರೆಂಟ್ ಹೋದ ತಕ್ಷಣ ದೇ ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ದ ಜನರೇಟರ್. ಸೊ ದಟ್ ವಿಲ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ದ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಇಂಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಎನರ್ಜಿ. ದಟ್ ಇಸ್ ದ AC generator. So you know this AC generator, it works on the principle of electromagnetic induction. So ಕೇಳ್ತಾನೆ, what is the principle behind working of AC generator ಅಂತ. What is the principle? So the principle, Principle, principle behind working of electromagnetic AC generator is electromagnetic induction. What is electromagnetic induction? So electromagnetic induction, so EMI, electromagnetic induction. So this is the principle behind working of AC generator. So who discovered the phenomenon of electromagnetic induction? So it was discovered by Faraday. Faraday. So as I told in the beginning of the chapter, so when Faraday discovered this electromagnetic induction, so many people asked, what is the use of this small phenomena, that is electromagnetic induction, ಏನು ಉಪಯೋಗ ಇದ್ರದ್ದು ಅಂತ. ಹೌದಾನೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ವಾಸ್ ದ ಆನ್ಸರ್ ಗಿವನ್ ಬೈ ಫ್ಯಾರಡೆ? ಸೊ ಗೆ ಆನ್ಸರ್ಡ್ ದಟ್ ವೆನ್ ಎ ಸ್ಮಾಲ್ ಚೈಲ್ಡ್ ಇಸ್ ಬಾರ್ನ್, ಯಾವುದೊಂದು ಮಗು ಹುಟ್ಟುತ್ತೆ, ಹೌದಾನೆ. ಸೊ ಮಗು ಹುಟ್ಟಿದಾಗ ಅದರಿಂದ ಏನು ಉಪಯೋಗ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಎ ಸ್ಮಾಲ್ ಚೈಲ್ಡ್? ಹೌದಾ? ಸೊ ದಟ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಚೈಲ್ಡ್ ವಿಲ್ ಗ್ರೋ, ಹೌದಾನೆ. ಸೊ ಈ ವಿಲ್ ಸರ್ವ್ ದ ನೇಷನ್, ಈ ವಿಲ್ ಸರ್ವ್ ದ ಸೊಸೈಟಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಯೂಸ್, ಜಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಯು ಪೀಪಲ್, ಹೌದಾನೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಯೂಸ್. ಇನ್ ದ ಸೇಮ್ ಮ್ಯಾನರ್, ವೆನ್ ಫ್ಯಾರಡೆ ಫಸ್ಟ್ ಡಿಸ್ಕವರ್ಡ್ ದ ಫಿನಾಮಿನಾ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಇಂಡಕ್ಷನ್, ಸೊ ಮೆನಿ ಪೀಪಲ್ ಅಪೋಸ್ಡ್ ವಾಟ್ ವಾಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಅಂತ. ಸೊ ದ ಮೇನ್ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ದ ಫಿನಾಮಿನಾ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಇಂಡಕ್ಷನ್ ಈಸ್ ಇನ್ AC ಜನರೇಟರ್ ಅಥವಾ ಜನರೇಟರ್ಸ್, ಮತ್ತು ಇನ್ ಮೋಟಾರ್ಸ್, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಮೋಟಾರ್ಸ್, ಹೌದಾನೆ. ಸೊ ಮತ್ತು ಟೆಲಿವಿಷನ್, ಹೌದಾ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ದ uses of electromagnetic induction. So without electromagnetic induction we cannot imagine the world, modern world. ಯಾಕಂದರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಇಂಡಕ್ಷನ್ ಇಲ್ಲದೆ ಕರೆಂಟೇ ಇರ್ತಿರಲಿಲ್ಲ, there will be no power supply. ಸೊ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು 2 ಗಂಟೆ ಕರೆಂಟ್ ಹೋದರೆ ಎಲ್ಲ ಚಟಪಟ ಮಾಡ್ತಿತ್ತು, ಹೌದಾನೆ. ಸೊ ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ಡ್. ಬಟ್ ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ, ಹೌದಾನೆ. ಸೊ ದ ಗಿಫ್ಟ್ ವಾಸ್ ಗಿವನ್ ಬೈ Michael Faraday, that is electromagnetic induction. So what is the AC generator? It is a device which converts mechanical energy into electrical energy. What is the principle? The principle is electromagnetic induction. So we know, as we told, the magnetic flux, that phi b will be equal to BA cos theta. So this is the expression for magnetic flux, ಹೌದಾನೆ. ಅಂದರೆ we can change the magnetic flux. ಹೆಂಗೆ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋದು? by changing the magnetic field strength. B ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿ we can change the magnetic flux. So what is the other method for changing the magnetic flux? by changing the area, ಅಥವಾ by changing the orientation of the coil, that is the area exposed for the magnetic field. ಸೊ ಅದರಿಂದ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು? ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಏರಿಯಾ. ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅದಕ್ಕೆ? ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಏರಿಯಾ. by changing the effective area A, so we can change the magnetic flux. Also the other method of changing the magnetic flux or varying the magnetic flux is changing the orientation theta, orientation of the coil ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿ, so we can change the magnetic flux. So according to Faraday's law of electromagnetic induction, whenever there is a change in the magnetic flux, there will be an EMF induced, ಹೌದಾನೆ. So this is the principle behind working of a AC generator, ಹೌದಾ. So this method, ಹೌದಾ, of changing the area between, ಹೌದಾ. So by changing the angle theta, this is theta change ಮಾಡಿದ್ರು magnetic flux change ಆಗುತ್ತೆ. If you change theta, there will be change in magnetic flux. If you change the area of effective area, there will be change in magnetic flux. If you change the magnetic field strength, there will be change in the magnetic flux. But in this AC generator,
So we shall use the principle of changing the theta. So andre we shall change the angle of orientation. What is theta? That is the angle between magnetic fields, direction of magnetic field and the area vector. ಹೌದಾನೆ, ಇವೆರಡು ನಡುವೆ ಇರುವ ಆ್ಯಂಗಲ್ ನಾವು ಕಾಲ್ ಇಟ್ as theta. So by changing theta, so we can produce the EMF. That is the principle in this AC generator. That is the principle in this AC generator. So what are the constants of AC generator? So AC generator ಯಾವ ಥರ ಇದೆ? ಸೊ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಹೌದಾ. ಸೊ AC generator. So we'll ask the question. So 5 marks ಕೆಲವು ಟೈಮ್ ಕೇಳಿದ್ದಾನೆ. So what is this question? So the question will be like this. So what will be question? If question is derive an expression for instantaneous EMF. ಎಂತ EMF? instantaneous EMF. Expression for instantaneous EMF in AC generator ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾನೆ. obtain the expression for instantaneous EMF in a AC generator with a neat label diagram ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಹೌದಾ. ಸೊ ದಿಸ್ ದ diagram. I have taken it the photo from the textbook. So you should write the diagram neatly. ಆಯಿತಾ, ನೋಟ್ಸ್ ಕಳಿಸ್ದಾಗ ಯು ಶುಡ್ ಕಾಪಿ ಇಟ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ನೀಟ್ಲಿ. ಸೊ ಮೆನ್ಷನ್ ದ ಪಾರ್ಟ್. ಸೊ ನೋಡಿ ದಿಸ್ AC ಜನರೇಟರ್. ಸೊ ಏನಿದೆ ಇನ್ AC ಜನರೇಟರ್ ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ 2 ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಪೋಲ್ ಪೀಸಸ್. ಸೊ ದೇ ಆರ್ ದ 2 ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಪೋಲ್ ಪೀಸಸ್, ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಪೋಲ್ಸ್, ನಾರ್ತ್ ಪೋಲ್ ಮತ್ತು ಸೌತ್ ಪೋಲ್. ದೇ ಆರ್ 2 ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಪೀಸಸ್. ಹೌದಾನೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಆಕ್ಸಲ್. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸಲ್ ಅಂತ ಬರ್ತದೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಆಕ್ಸಲ್ ಆಫ್ ಎ ಮೋಟರ್. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಮೋಟರ್ದೊಂದು ಆಕ್ಸಲ್ ಅದು. ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಆಕ್ಸಲ್. ಹೌದಾ. ಸೊ ಆಕ್ಸಲ್ ಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡಿರ್ತಾನೆ, ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಎ ಕಾಯಿಲ್ ಮೌಂಟೆಡ್. ಇದು ನೋಡಿ ದಿಸ್ ಕಾಯಿಲ್ ಇದೆ ರೆಕ್ಟ್ಯಾಂಗ್ಯುಲರ್. This is the coil. Coil is mounted on the axle. Axle ಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಅದನ್ನ ನಿಲ್ಲಿಸಿರ್ತಾರೆ. It will be mounted on the axle ಮೇಲೆ. So the coil will be mounted. The coil will be ಏನಿರುತ್ತೆ, there will be a enaminated wire, so which is wound many turns, 1000 turns, 2000 turns. ಹೌದಾನೆ. ಸೊ ಎನಾಮಲ್ಡ್ ವೈರ್ನ ಅದ್ಮೇಲೆ ಸುತ್ತಿರ್ತಾರೆ. ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಕಾಯಿಲ್. ಸೊ ದ 2 ends ಆಫ್ ದ ಕಾಯಿಲ್ ನೋಡಿ ದೇ ಆರ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಟು ಸ್ಲಿಪ್ ರಿಂಗ್ಸ್. ನೋಡಿ ದೀಸ್ ಆರ್ 2 ಸ್ಲಿಪ್ ರಿಂಗ್ಸ್. ರಿಂಗ್ ಥರ ಇದಾವೆ. ಸೊ ದೇ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಸ್ಲಿಪ್ ರಿಂಗ್ಸ್. ಹೌದಾ. ಸೊ ದೀಸ್ 2 ಸ್ಲಿಪ್ ರಿಂಗ್ಸ್ ದೇ ಆರ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಟು ಕಾರ್ಬನ್ ಬ್ರಷಸ್. ನೋಡಿ ಇವೆರಡು ಇದಾವಲ್ಲ, ದೀಸ್ ಆರ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಬ್ರಷಸ್. ದೀಸ್ ಆರ್ ದ 2 ಕಾರ್ಬನ್ ಬ್ರಷಸ್. ಸೊ ದೀಸ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಬ್ರಷಸ್ ಅಲ್ಲಿಂದ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ದೇರ್ ವಿಲ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಟೇಕನ್ ಔಟ್. ಸೊ ಇದು ಹೊರ ಬರುತ್ತೆ. ದೇರ್ ಬಿ AC ಜನರೇಟ್. ನೋಡಿ ಈ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿಂಗ್ EMF ಇಲ್ಲಿ ಹೊರಗೆ ಜನರೇಟ್ ಆಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೊರಗಡೆ ಬರುತ್ತೆ. EMF ವಿಲ್ ಬಿ generated. ಹೌದಾ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದ AC ಜನರೇಟರ್. ನೋಡೋಣ ಹೌ ಇಟ್ ವರ್ಕ್ಸ್ ಅಂತ. ಹೌದಾ. AC ಜನರೇಟರ್ ವರ್ಕ್ಸ್. ಹೌದಾ. ಸೊ ಆ್ಯಸ್ ಯು ನೋ, ವೆನ್ ದ ಕಾಯಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್ ರೊಟೇಟಿಂಗ್ from external agency, there will be some external agency. Say in Joke Falls ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, there will be a water falling from height. ಒಂದು ನೀರು ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಪೈಪಿಂದ ಜೋರಾಗಿ ಬೀಳ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. there will be water. ಸೊ ವಾಟರ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, it will rotate the coil. That is called as hydroelectric power plants. ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ, hydroelectric power plants. ಹೌದಾ. ಸೊ ಇನ್ ದ ಸೇಮ್ ಮ್ಯಾನರ್ ಇಫ್ ಯು ಗೋ ಫಾರ್ ರಾಯಚೂರ್, there will be a thermal power plant. ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಥರ್ಮಲ್ ಪವರ್ ಪ್ಲಾಂಟ್. ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ದೇ ಯೂಸ್ ಕೋಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಏನು ಕೋಲ್ ಅಂದರೆ ಕಲ್ಲಿದ್ದಲು. ಸೊ ಕಲ್ಲಿದ್ದಲಿಂದ ಸೊ ದೇ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ದ ಸ್ಟೀಮ್. ಆ ಸ್ಟೀಮ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಕಮ್. ಹೌದಾ. ಸೊ ಸ್ಟೀಮ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್ ರೊಟೇಟಿಂಗ್ ದ ಕಾಯಿಲ್. ಅವಾಗ ಕಾಯಿಲ್ನ ರೊಟೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಹೌದಾ. ಸೊ ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ಕೋಲ್, ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ದ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಎನರ್ಜಿ. That is called a nuclear power plant, just like in Kaigar, Kalpakolam, Kodamkalam. ಹೌದಾನೆ. ಸೊ ದೇ ಆರ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಪವರ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್. ರಾಯಚೂರಲ್ಲಿ there is a thermal power plant which uses coal for producing the steam. In Joke Falls they use water which is falling from a great height. So when it falls on the coil starts rotating. So when the coil starts rotating ಏನಾಗುತ್ತೆ, so when coil starts rotating, ಹೌದಾ. So in the beginning, so coil will be in different orientation. ಹೌದಾನೆ. ಸೊ when the coil is rotated with a constant angular speed omega. ಸೊ ಅದೇ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಇನ್ ದಿಸ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್. ಹೌದಾ. ಸೊ when the coil, ನೋಡಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಇನ್ ದಿಸ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಕಾಯಿಲ್. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಹಿಯರ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಕಾಯಿಲ್. ನೋಡಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಹಿಯರ್. ಹೌದಾ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಕಾಯಿಲ್. ನೋಡಿ ಕಾಯಿಲ್ ಇದೆ, ರೆಕ್ಟ್ಯಾಂಗ್ಯುಲರ್ ಕಾಯಿಲ್. ಮೊದಲು it will be in this orientation. So dotted lines represent the magnetic field lines. These are the magnetic field lines. So when coil rotates, ನೋಡಿ next time coil ಏನಾಗುತ್ತೆ, it will rotate in clockwise direction. It will be in this direction. ಆಯಿತಾ.
ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ಉಲ್ಟಾ ನೋಡಿ, ಪಿ ಕ್ಯೂ ಆರ್ ಎಸ್ ಏನೈತೆ ಉಲ್ಟಾ ಬಂದಿದೆ ಇವಾಗ ನಾವು ಪಿ ಕ್ಯೂ ಆರ್ ಎಸ್. ಸೊ ಉಲ್ಟಾ ಇದೆ ಮತ್ತೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ, ಕಾಯಿಲ್ ರೊಟೇಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ಅಗೇನ್ ಸೊ ದ ಕಾಯಿಲ್ಸ್ ರೊಟೇಟ್ಸ್ ವೆನ್ because of external agency, because of some external work, the coil starts rotating. The coil start rotating in between the magnetic field. Let omega is the constant angular speed of the coil. So the magnetic flux phi will be equal to ba cos theta. So if omega is the angular speed, then the magnetic flux at any instant t, that will be equal to ba cos theta. You can write it as omega t, where t is the time. At any instant t, the magnetic flux through the coil will be equal to ba cos omega t. So ನೋಡಿ ಇವಾಗ see, this is the first position. Say it is the first position ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. Say actually in our diagram, so this is the second position. It is the second position. So ಮೊದಲಂಗಿತ್ತು coil, the first in the beginning, so as I told, the coil was like this, ಈ ಥರ ಇತ್ತು, ಹಿಂಗಿತ್ತು. So now it has rotated, so now it has come to this position. What is the angle theta? ಇವಾಗ theta ಎಷ್ಟಿದೆ? So this is the direction of the magnetic field. So what is the direction of the area vector? The direction of the area vector will be perpendicular to the coil, area of the coil. So ಹಿಂಗಿರುತ್ತೆ. So now the theta is 0 degree. Theta is 90 degree. So cos 90 is 0. Our magnetic flux is 0. So can cos 90 is 0, magnetic flux is 0. Next time what the coil rotates, our theta becomes 0 or 180 degree. The magnetic flux will change. So as the magnetic flux changes, so there will be an EMF induced. So at any instant t, the magnetic flux phi will be equal to ba cos omega t. So if the coil has n number of turns, coil has n number of turns ಇದೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಹೌದಾನೆ. So according to Faradays law, from Faradays law of electromagnetic induction, ಹೌದಾ. So the induced EMF will be equal to n formula minus n into d phi by dt. That will be equal to minus n into d by dt of, what is phi? What is phi? ba cos omega t. So therefore phi will be equal to, b is constant, a is constant, so that will be equal to minus n, b taken outside of differentiation, a is taken outside of differentiation. So d by dt of cos omega t. So therefore epsilon will be equal to minus n b a. Differentiation of cos theta is sin theta, minus sin theta. Differentiation of cos theta is minus sin theta. So d by dt of sin theta, cos theta. d by dt of cos theta. So mathematics mostly kaltira. So ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, just remember the formula. Differentiation of cos theta is minus sin theta. So the differentiation of cos omega t is minus sin omega t. So that minus ಮತ್ತೆ this minus becomes plus. So NBA differentiation of cos omega t is sin omega t. So differentiation of omega t is again omega. So ಒಂದು omega ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಸೇರ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. So therefore EMF epsilon will be equal to n b a omega sin omega t. So this is the induced EMF. This is expression for instantaneous EMF. ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅದಕ್ಕೆ? instantaneous EMF. ಯಾಕಂದರೆ t ಇದೆ. So at any instant t, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಟೈಮ್ t ಆದಾಗ ಎಷ್ಟು EMF ಇಂಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಿದೆ, that will be equal to n ಅಂದರೆ number of turns of the coil, b magnetic field strength, a area of the coil, omega is angular speed of the coil into sin omega t. So this is expression for induced EMF, induced instantaneous EMF. ಹೌದಾನೆ. ಸೊ ಯಾವಾಗ EMF ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಇರುತ್ತೆ? when sin omega t is 1. So when sin omega t is plus or minus 1, the EMF will be maximum. So the epsilon will be equal to epsilon naught sin omega t, where epsilon naught is the maximum induced EMF, where epsilon naught is n
NBA omega. So NBA omega is there, that is called as epsilon naught. This NBA omega is called as epsilon naught. So that is the maximum induced EMF, that will be equal to, therefore epsilon will be equal to NBA omega by the epsilon naught into sine omega t. Epsilon naught into sine omega t. Yavaga when the induced EMF will be maximum. So induced EMF will be maximum when sine omega t is plus or minus 1. Sine eva plus or minus 1 irutte when theta is 90 degree or theta is 180 degree. Again, sine 90 is 1, sine 180 is minus 1. So when theta is 90 degree or 180 degree, the induced EMF will be maximum. 180 na? Alla, 180 alla. When theta is 90 degree, so sine 90 is 1, so minus, so 270. So sine 90 is 1 plus 1. Avaga induced EMF will be maximum. Instantaneous EMF will be maximum. Again when sine 270 degree, theta 270 degree, the EMF will be maximum. That is induced EMF. The induced instantaneous EMF will be maximum when theta is 90 degree or 270 degree. Theta is 90 degree or 270 degree. So if you know omega is 2 pi by t. Omega is 2 pi by t, that will be equal to 2 pi into mu. Mu is called as frequency, therefore this equation can be written as epsilon will be equal to epsilon naught sine, so that will be equal to epsilon naught sine omega ಬದಲು ನಾನು ಬರ್ತೀನಿ 2 pi mu into t. 2 pi mu into t ಅಂತಲೂ ಬರಿಬೋದು. This is another expression for instantaneous EMF. Instantaneous EMF. ಹೌದಾನೆ? Since the direction of the EMF periodically changes, EMF period ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಒಂದು ಸಲ ಪ್ಲಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಒಂದು ಸಲ ಮೈನಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಒಂದು ಸಲ ಪ್ಲಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಮೈನಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿಂಗ್ ಎಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇದಕ್ಕೆ, ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿಂಗ್ EMF. ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿಂಗ್ EMF ಅಥವಾ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿಂಗ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ expression for induced instantaneous EMF. Start ಮಾಡಬೇಕು. You know the magnetic flux, how to start the, you know the magnetic flux will be equal to NBA, that is BA cos theta. At any time t, let the omega is the angular speed, therefore instantaneous entado EM, the flux, magnetic flux pi will be equal to BA theta plus omega t, that will be equal to BA cos omega t. If the coil has n number of turns, then from Faraday's law of electromagnetic induction, the induced EMF epsilon will be equal to minus n into d phi by dt, that is minus n into d by dt of pi andre BA cos omega t. BA cos omega t. So B is constant, A is constant, so take an outside, therefore induced instantaneous EMF epsilon will be equal to minus n BA d by dt of cos omega t. So you know differentiation of cos theta is minus sin theta, therefore that minus this minus becomes plus, so that will be equal to NBA cos omega t, ಇದು sin omega t ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ omega t ಬದಲು ಇನ್ನೊಂದು omega ಇಲ್ಲಿ ಸೇರ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ, ಹೌದಾ? ಸೊ therefore epsilon will be equal to NBA omega into sin omega t. So this NBA omega is called as maximum induced EMF, that is epsilon naught. NBA omega is called as maximum induced instantaneous EMF. ಯಾವಾಗ ಅದು ಅಂದರೆ when theta is 90 degree or theta is 270 degree, therefore NBA omega ಬದಲು epsilon naught ಹಾಕಿದ್ರೆ epsilon will be equal to epsilon naught sin omega t, ಹೌದಾ? ಅಂದರೆ the induced EMF epsilon, it varies as sine function. Sine function, you know, how will be sine wave. Sine wave ಈ ಥರ ಇರುತ್ತೆ, ಹೌದಾನೆ? ಸೊ ಅದೇ ಥರ ಇದು ಸೈನ್ ವೇವ್ ಥರ ಇದು ವೇರಿ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ therefore you know omega is 2 pi by t, that is 2 pi mu, therefore this equation can be written like this. So epsilon is equal to epsilon naught into sin 2 pi mu t. So this is the explanation for, you know, induced instantaneous EMF in case of a, you know, AC generator. AC generator. So epsilon is equal to epsilon naught sin 2 pi mu t. Epsilon naught ಅಂದ್ರೆ ಏನು, NBA omega. So you can ಬರಿಬೋದು, this equation can also be written like this. Epsilon will be equal to epsilon naught ಬದಲು we can write instead of epsilon naught NBA omega sin, I mean NBA sin 2 pi mu t ಅಂತಲೂ ಬರಿಬೋದು. 2 pi mu t ಅಂತಲೂ ಬರಿಬೋದು. This is the expression for induced instantaneous EMF. So you can see this diagram. You can see this diagram. See ಈ diagram ನೋಡಿ. So this diagram gives the an alternating EMF is generated. ಎಂತ EMF, what was the EMF expression for EMF? Epsilon was equal to epsilon naught sin 2 pi sin 2 pi mu t. So that can also be done. What is epsilon naught? Epsilon naught is NBA omega sin 2 pi mu t. ಹೌದಾ? sin 2 pi mu t. So this is the expression for instantaneous EMF. Instantaneous EMF, ಹೌದಾ? an alternating EMF generated by loop, ಅಂದರೆ ಲೂಪ್ ಅಂದರೆ ಕಾಯಿಲ್. this coil, this is called a loop. ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇದಕ್ಕೆ?
loop ಅಥವಾ armature, it is also called armature. When it rotates in a magnetic field, ನೋಡಿ magnetic field rotate ಮಾಡ್ತೀವಿ ನೋಡಿ. See the first case, see the first diagram ನೋಡಿ, see the first diagram, stage 1. So ನೋಡಿ, you can see the orientation of the coil PQRS. So the magnetic field is from in this direction. The coil, what is the direction of the coil? The coil is ಈ ಥರ ಇದೆ. The coil is like this. The direction of the coil is, so in orientation ಈ ಥರ ಇದೆ. So what is the angle? So the if you perpendicular draw ಮಾಡಿದ್ರೆ the angle is theta. Theta is 0 degree. When theta is 0 degree, so sin 0 is 0. Therefore the EMF is 0. You can see the EMF. You can see the graph. So along x-axis it is time. Along y-axis it is induced EMF. This is EMF. This is time. This is time. ಹೌದಾನೆ? So at theta 0, the EMF is 0. D point. The EMF is 0. So when the coil rotates, ನೋಡಿ ಹಿಂಗೆ rotate ಆಯಿತು. It has rotated. This is direction of the magnetic field. ಹೌದಾ? So what is the direction of the magnetic, ಇದು the perpendicular to the area vector. So you can see ನೋಡಿ ಉಲ್ಟಾ ಇದೆ, ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಉಲ್ಟಾ ಆಗ್ತದೆ. ಎಂದಾಗ್ತದೆ? PQRS. P ಹೆಂಗೆ ಬಂದಿದೆ? So P has come to this side. So it is rotating in clockwise direction. ನೋಡಿ ಉಲ್ಟಾ. So the angle ಈ ಥರ ಇದೆ. So angle is 90 degree. So sin 90 is 1. So the induced EMF will be maximum. Induced EMF will be maximum. So you can observe the, you can observe the EMF. EMF is ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. It has reached the maximum. Again the coil rotates. Again theta is 180 degree. So ಯಾಕಂದರೆ this is the direction of the magnetic field. This is the direction of the perpendicular. So theta is 180. Sin 180 is again 0. So the EMF is again 0. So again the coil rotates. Now this is direction of the magnetic field. This is the direction of the area vector. So the angle is 270 degrees. So sin 270 is -1. So the negative maximum. Again 360 is 0. So ಈ ಥರ ಏನಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ? The EMF is varying sinusoidally. EMF is varying sinusoidally. It is varying like an alternating EMF. That's why it is called an alternating EMF. ಹೌದಾನೆ? So in many situations, in practically, instead of rotating the coil, ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಕಾಯಿಲ್ನ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ they rotate the ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ನ rotate ಮಾಡ್ತಾರೆ. they will rotate the magnet. ನಿಮ್ಮ ಕಾಯಿಲ್ನ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ rotate ಮಾಡಿದ್ರು ಅದೇ ಸೇಮ್, ಅಥವಾ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ನ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಕಾಯಿಲ್ rotate ಮಾಡಿದ್ರು ಸೇಮ್. ಬಟ್ ಇನ್ ಮೆನಿ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಸಿಚುಯೇಷನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಈಸಿ ಟು rotate the ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್. ಈ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ನ rotate ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಕಾಯಿಲ್ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ ಹಂಗಿರುತ್ತೆ. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್, ದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ವಿಲ್ rotate. So as the magnet rotates, again the same effect, because of that any induced EMF will be generated. So this is about AC generator. So this will be the end of this chapter. From tomorrow, so we shall look for some problems.